Ndinokwazisai vateereri nevari kutitarisa tiri mukati mechidzidzo chedu chaSabbath School chevhiki rino. Takatarisana nechidzidzo chiri palesson 2 tichidzidza pamusoro pekusagadzikana uye nekumukira, inonzi Restless and Rebellious. Chidzidzo ichi chiri kunangana nevana veIsraeri vari mukati megwenga. Asi tisati tapinda mukati mechidzidzo ichochi zvakazara, ndina vadare vandinawo pano vachatibatsira kuti tidzidze chidzidzo ichi nenzira yakatsanangurika. Kuruboshwe rwangu ndina Elder Mini vano fellowshipa kuti vanopindira kuchechi inonzi Greendale SDA Church kuGlenara-South. Elder Nyamangara kurudyi rwangu vanopindira kuchechi inonzi Letombo iri muGlenara-South zvakare. Elder Masilela vari kumucheto kuruboshwe rwangu vanopindira kuEastleigh North iri muGlenara-South zvakare. Iyi ndoitwa Tafirei, ndiri pachechi yeRhodsville iri muGlenara-South. So tinotenda ndo vadare, tinokuchingamidzai vadare. Thank you very much for coming. Chidzidzo chedu chanhasi chiri kutipa pfungwa dzekuti zvoni vanhu vakasava nokugutsikana Mwari zvaanenge avaitira, vanopindwa nepfungwa zvakare yokumukira. So chidzidzo ichi chiri kubudisa vana vaIsraeri vari mukati megwenga, vane gwendo rwokuenda kuKenani, nyika Mwari yanga ati izvoni ndo ichava nyika yavo. Asi vari mukati, tiri kuona vachifamba vachienda vari mukati megwenga, vanosangana nezvibinga mupinyu zvoita sokuti izvoni Mwari haasisiri pakati pavo kana kuti Mwari haachina hanya navo. Chiitiko chokutanga chatichabata inyaya yekuti izvoni vanochemera nyama, vofunga zvavakanga vachiita vari kupi? Vari kuIjipiti. Pfungwa yechipiri tinoiona zvakare vana Miriam nomukoma wake Aaron vachimhura Moses nemhaka yekuti Mwari akanga achingotaura naMoses chete. Ipfungwa yatichabata vachimukira mutungamiriri anga asarudzwa naMwari. Dzimwe pfungwa dzatichabata tichaona zvakare vana vaIsraeri varamba kuyambuka rwizi kuti vanotora nyika yavakanga vanzi vatore, nemhaka yeripoti yatingati izvo iri negative yakanga yachinzi izvo nyika yachona yakanaka, vaka-acknowledge vakanga vatumwa, asi vakasagutsikana nezvakanga Mwari avapa kunzi kune vanhu variko kana takatariswa tinoita semhashu. So zvose izvi Mwari aona zvakadaro, kunonzi izvoni akatendera kuti vazhinji vavo vaparare vari mukati megwenga. Ndo pfungwa yatichada kuti tibate tichiona kuti izvoni, so what's the solution at the end? Muchaona kuti izvoni Mwari ane chinangwa chake ndechekuti izvoni patinenge tichidzidza chidzidzo ichi, zvakanyorwa kare ndio zvinotaura memory text yedu, zvakaitika kare, mufananidzo wekuti 1 Corinthians chapter 10 verse 11. And now these things happened to them as example, and they were written for our admonition, upon whom the ends of the age have come. Saka tiri kudzidza nhoroondo yevana vaIsraeri ichitidzidzisa zvatofanirwa kuva nekwatofanirwa kuenda, nezvatisingafanirwi kuva nezvatofanirwa kuregedza. Muchaona kuti izvoni chidzidzo ichi tiri paSunday
panotibudisira pfungwa yatanga tichitaura yapa introduction kuti vafamba vachibva pagomo reSinai on their way to Canaan ndo pavanosangana nedambudziko rokuti izvoni vakanga vochemera zvokudya. Numbers chapter 11 verse 1 to 15 inobudisa pfungwa iyoyi, vana vaIsraeri vachinyunyuta kuna Moses. Asi Mwari haangoregi kuresponda kana vanhu vakomblena. Mwari akaresponda but apindura mhinduro yavo nemhaka yekuti rakanga risiri zano rake kuti izvoni vadye zvavakanga vachida. Zvinonzi pakazoitika denda, vazhinji vavo vakadini, vakaparara zvakare. So ndo dambudziko ratiri kuona vana vaIsraeri nemhaka yekuti vari kuchidzidzo chanhasi chese muchaona kuti izvoni chiri kubudisa pfungwa yekuti kana tikasava nokutenda kwakaperera muna Mwari tinonyunyuta, tinomukira Mwari. Ndo chidzidzo chiri paintroduction nesande yedu. Handizivi vadare vedu kana pane zvimwe zvatakabata tichiendera mberi nechidzidzo chedu. Chokwadi ini ndinobatwa napo nepfungwa yekuti mubvunzo ungaitwa bebi nesu navateereri ndokuti iye Mwari seiko akambova pakudya kwakasiyana nekwavanga vachidya muIjipita, nokuti pakuchema kwavo vanoti taidya rikisi nefishi nechinyi zvakadaro kuIjipiti vachichema. Ndozvandanga ndichitarisa izvozvo kuti Mwari akaitira izvozvo chii? Pane pandaitarisa pachinzi the state of the mind is largely to do with the health of the body and especially with the health of the digestive organs. As a general thing, the Lord did not provide these people with flesh meat in the desert because he knew that the use of this diet would create disease and insubordination. Saka namamwe mazwi Mwari aida kuvaprotecta kubva mukusada kuterera, kusada kuva subordinate through diet, nokuti diet yairapa digestive organs dzavo kuti dzibatsirike kuti varege kumukira. In order to modify the disposition and bring the higher powers of the mind into active exercise, he removed from them the flesh of dead animals. He gave them angels food, manna from heaven. Saka rebellion ndiyo kuti Mwari anoziva zvakanakira munhu. Then munhu obva ati aiwa izvi zvanzi naMwari zvatidi toda zvakati. Saka Mwari wanga akavaitira chinhu chiri very good, but vakabva varamba. Even nhasi uno kana mukatarisa mukaona tinodzidziswa kuti tizviavoide vana kenza nezvimwe zvirwere zvakasiyana siyana zvakadaro. Kudya kwedu ngakuve kuri almost kunodzokera kunature, kuEden, handitika kuti tirarame. Saka muona rebellion weyo kuti tikarambawo ipapapo tangofanana. Ndosaka mati meudhatafirei izvi zvakaitika zvakanyorwa kuti zvive example kwatiri tinorarama mumazuva okuguma. Rebellion yakazokonzeresa rufu sezvamataura futi, because yakaita even kuti mutungamiriri Moses atambudzike. But toona pachidzidzo kuti Moses akaziva kwekutizira. Unoenda kuna Mwari oti Mwari sei kumanditambudza nokuti vanhu ava vari kupopota vachichemera zvakadai. Nyama yavari kuchemera zvinondoita sei nendingawanepi zvokuti ndivafeed? Mwari anozoresponda nokuvapa zvihuta. Zvakazouya zvihuta, vanhu vakabata zvihuta vakadya. But panonzi pane vainyanya pakati pavo vakangoti vachitesta pamuromo vachirohwa nedenda vachibva vafa.
Saka tikazoenda kuna mapisarima manje, munzwa mapisarima achitaura kuti vanhu varamba chikafu ichocho Mwari changa akagadzira. Mwari wakazovapa zvidiso zvomwoyo wavo, but wakatuma kuonda pamweya yani yavo. Kuonda kwacho ndokakusagona kuteerera Mwari kaya muwilderness kakaita kuti vatotarisana neKenani kuti vapinde, vakakonewa vakazopararira murenje. Vanhu vazhinji vanoona Mwari setyrant yokuti munhu wakaoma wokuti shuwa vanhu vatambure 40 years vachitenderera muwilderness, wakaregera ungoita kuti vapinde kudai. Yetu kunonoka kwacho haisi problem yaMwari, iproblem yevanhu yeunbelief. Saka muchaona kuti nenyika ino taigara kudai nguva yakareba tiri pano Jesu asati auya, noti kuti Mwari haasi kuda kuti vanhu vaponeswe vazorore panyika inonetsa nechitema, but kusatenda. Elder Menichitibatirai panext. Then panext tinodzidza kuti sin pamusi wemande is contagious. Okay. Inobatirira chichiinda ipapo. Taona kuti Mwari akasarudza leadership yake, akasarudza Moses kuti ave muprofita nomutungamiriri wavana vokwaIsraeri. Moses nobva abatsirwa naJethro kuti aiwa pabasa iri roda kuti uve navo waunoshanda navo. 70 elders dzakasarudzwa. Moses Aaron na Miriam vanga vakapiwavo basa. Aaron was a high priest, Miriam wanga ari prophetess, vanga vakapiwa basa. But tikuona ipapo pachita dambudziko rokuti Moses ane mudzimai wake wainzi Zipora. Miriam na Aaron vanoita complain pamusoro paMoses. Vanoti ko Jehovha ari kutaura newe chete here iwe asingatauri kuburikidza nesuwo? Handi muri kuona manje. Vabva vakomplaina vachidaro saizvozvo izvozvo. Izvozvo hazvina kufadza Mwari. Zvisina kufadza Mwari kana mukazoverenga vanozonzi uyai kutabhenakeri. Mwari unotaura kuti madarire ekudaro kuna Moses naAaron, nokuti ini kana pano muprofita pakati pavanhu, ini pachangu Jehovha ndozviratidza kwaari kuburikidza namavhizheni uye nokurota pausiku. But pana Moses hazvina kudaro. Ndinotaura naye face to face sokutaura kunoita munhu neshamwari. Sei musina kutya kutaura mazwi akadaro nomuranda wangu? Ende mhinduro vana Miriam nana nenge havana kukwanisa kuiwana. Saka Mwari anoita kuti Miriam arohwe namaperembudzi. Aita kuti Miriam arohwe namaperembudzi. Chidzidzo chedu choburisa kuti zvinoratidza kuti Aaron anga ari munyaya yacho, uye kuti why Aaron asina kurohwa. Aaron anga ari high priest, which means kana anga arohwa namaperembudzi haaigona manje kupinda mubasa rekuita sei, rekumiririra mutabhenakeri. Zvaiaffect. But panorohwa Miriam iye anoona kuti nechitema chake chaite sei, chatsiurwa. But ndichipetera ipapo, chinofadza ndechekuti iye Aaron unochemawo kuna Moses kubvuma kuti azveshuwa ndakanganisa. Unochemawo ipapapo naMoses, and Moses anobva anamatira kuti dambudziko rasangana nemunhu dai Mwari arite sei, aribvisa kubva kuna Miriam. Dai tirisu waigona kuti tokoara, because mamuchindipopotera mazvionaka. But utungamiriri hwaMoses manje unoratidza kuti still zvadaro unoita intercede. Tichipedza ipapo kusiyira vadare, ndandakatarisa panonzi kwanzi kumukira vatungamiriri. Tingava tiri nhengo dzechechi, vatungamiriri vakaiswa naMwari kwanzi zvine dambudziko guru rinorovesa naMwari. Kwanzi naPeter achitaura usarebuka any elder kunze kwokuti paita mawitnesses anokwana 2 kana 3. Saka Mwari anokoshesa izvozvo. Ndo imwe lesson yatiri kudzidza pakumukira kwaMoses naAaron. Pazasi apo mukapatarisa patongogona kufunga napo panoti, though it's always easy to be critical of church leadership at any level, how much better would our church and our own spiritual life be if instead of complaining
we would intercede in behalf of our leaders, even when we disagree with them. Muri kuona mweya uda kunzwa. Moses anga asingawirirani nezvaitwa naAroni naMiriam izvi, asi still he interceded for them. Ndo zviri pamanda amene kuadare kana pane zvimwe zvoku. Yeah, hanzi sin is contagious. Titoiona pekutanga Satan rebelled, but akazobuda nestate of the angels. Nenyaya yekuti it's contagious. Even nanhasi vanhu tinogona, inini ndine pfungwa yangu asi ndozoitengesera mumwe munhu, inokurumidza kufamba nekutengwa nekuti sin is contagious. Yeah. And kunyunyuta zvakunoita manje, sezvataura Elder Marcelo kuti Satani chakabuda nechitatu chedenga, indozorealiza pava paya kuti paya ndakatadza, ndodzoka munzira. Asi vandakabuda navo vamwe vakaona nzira zvakare. So ngativharirei nyaya yekunyunyuta iyi nokuwezvera vamwe kuti vapindewo mukati menyaya yako yaunenge watanga. Zvakatikoshera izvozvo. Yes. Tinoona kuti zvakare ipapo kuti God's response, kutarisa God's response, Yes. was immediate. Ipapo was immediate. Isu vari kurarama nguva dzino tinoita fanike Mwari akatonhora akanyarara asina zvaari kutaura. Patinoita chivi chedu toita kunge we've gotten away with it. Asi Mwari haasi ngatione, ngatizive izvozvo kuti Mwari simba rake anaro simba rakakwana, anokwanisa kuzviita immediate. Ende tinokwanisa kuona pakati kuti it leaves no room for interpretation. Isu tinoregerera, tinopiwa nguva yekutarisa zvivi zvedu, yekutarisa kutadza kwedu, tinopiwa nguva yekuti tiite reflect on those actions. Toona kuti zviri kufamba, takazvifambisa sei. That's the point yandiri kuwana pane this day remand. Okay. Tinotenda muchitibatira zviri paongo. Tichienda paTuesday panobuda ekuti restlessness leads to rebellion. Okay. Anditika zvanzi iri kuconcentrata reference yedu iri paNumbers 30 verse 27 to 33. Asi tisati taenda kuNumbers 13 27 to 33 atidzokere kuverse 2. Verse 2 inoratidza iyo kuti Mwari ndiye akatuma the spies. Because by verse 1 panotaura, and the Lord spake unto Moses saying, verse 2, send thou men that they may search the land of Canaan, which I give unto the children of Israel. Ndiye futi Mwari akasarudza akati every tribe of the children of the fathers shall ye send a man, everyone a ruler among them. Saka Mwari vanga vadesigner, vanga vane chikonzero chavanga vazviitira izvozvo. Tiri pavhesi 2 vachitaura izvozvo kuti ngapave representative from each of the families, each of the tribes ngaive inorepresenta. Maspies aenda kwavakaenda vatumwa naMwari, inyika yanzi vari kupiwa naMwari, vakanokanganwa that again zvatambotaura zvokuti vanhu tinokanganwa zvezvi, vakanokanganwa that, and then vadzoka touya manje pa27 vadzoka ipapo ndipo vakatanga manje kupa this report yanga iri negative. Tiri kuona ipapo kuti the walk kuti when we are restless, tiri kunzwisisa kuti restlessness ndio inolead to rebellion. Pavanenge vaita restless at heart vanogona kunge vanga zvavanonokera, time yavangaita yanga isiri time yakareba in terms of zvakazoitika pakupedzisira, but we walk by faith ndio yaifanira kunge iri ichidikanwa pano, kuenda by faith. Vanga vapiwa kare naMwari this land. Restless, however, does not affect our emotions alone. Scientists vanotaura nenhau yokuti there is a direct line of cause and effect between too little rest and including lack of sleep and bad choices. Zviye zvatinoita kuti vamwe vanoti uri kupisa fodya as an expression, kupisa fodya both sides, ukurarama kuti maskati unomhanya-mhanya, manheru haurari unomhanya-mhanya. You are creating a situation yokuti direct line of cause and effect inokonzera kuti uite mabad choices. Zvisarudzo zvako zvaunoita
panguva yakafanana naizvozvo zvinenge zvisina kururama, zvinenge zviri zvakashata, zvinokonzeresa kuti muviri uwande, bhodhi irege kudigesta chikafu chatinodya, muviri uwande, at the same time kunamira pazvinodhaka, addiction, and also zvinokonzera futi more restlessness. Bad choices mabad choices anokonzeresa more restlessness. Saka zvakatinakira kuzorora, zvinotsaunangurwa ende tazvibata paleseni ino zviri kusimbiswa kwazvo kuti we were designed to rest. Adam naEve, Mwari akaita kuti vareste only a day after they were created. Vanga vasati vaneta. Mwari haanete, anga panga pasina issue yokuneta. Asi Mwari vakazviitira kuti we are designed to rest. There is a limit to how much we can do. There is a limit to our time. There is a limit to our energy. There is a limit to all those things. Zviri kuuya zvichiratidzwa papa kuti restlessness leads to rebellion. Ndio maonero andiri kuita padare redu reTuesday amene vadare kuti mungawedzere muchiti kudii. Ya, taida kuti maspies achitumwa anga ari 12 kumiririra marudzi ose kwaIsraeri. Kubva kutribe imwe neimwe kwakabva espy yakaenda. But ripoti yakuuya pekutanga pakataurwa nyika yakanaka, mafurutsu ayo nemichero yawo iyi, then kuerera uchino mukaka. Thank you. Then after that report yaiswa, pane vamwe vanoti but nyika iyoyo ine majaindi okuti hatigoni kuitora because kana takatariswa isu nawo isu tinenge tumashu, tinenge tuvanhu tusina kana ningi, ndokune mazi vana wokwaAnaki majaindi nechii. Ripoti iyoyo ichipiwa yakabva yabatira kuvanhu, vanhu vakatanga kuchema nekuungudza kuti zvaiva nani tatodzokera kuEgypt. Muri kuona yabatira manje kuvanhu apa. I like 2 ndopandoda kuti kana tiita zvinhu zvedu hatingwarirei tione kuti havasi vazhinji vari kurutivi guri right. Ndosaka vadzidzi vambobvunza Jesu kuti Ishe vachaponeswa vakawanda here? Jesu akangoti nzira imbiri, irwai kupinda nezuo rakamanikana. Saka 10 vakapa bad report, but Joshua naCaleb vakabva vasumuka vakati aiwa, nyika yakanaka Jehovha waisa mukati mamavoko edu, musatya vanhu avo. Asi because zvataurwa zviya navamasilela kuti sin is contagious, vanhu vakatonhonga matombo kuda kuti imi muri kutaura kuti nyika yakanaka yemuchiramba muchitaura tikutemei namatombo mufe. Ndobatwa nepapapo kana makapatarisapo pari kunzapo. The unfaithful spies were loud in denunciation of Caleb and Joshua, and the cry was raised to stone them. The insane mob seized missiles with which to slay those faithful men. They rushed forward with yells of madness, when suddenly the stones dropped from their hands. A hush fell upon them and they shook with fear. God had interposed to check their murderous design. Yeah. The glory of his presence, like the flaming light, illuminated the tabernacle. All the people beheld the sign of the Lord, a mightier one than they had revealed himself, and none dared to continue their resistance. The spies who brought the evil report crouched terror-stricken, and with bated breath sought their tents. Vaakutiza because Mwari manje akureacta kurebellion. Saka moona kuti ipapapa ndo pane chikonzero manje chakaita kuti Canaan irege kusvikika nokukasira. Inyaya yerebellion, nenyaya yechitema, nenyaya yekusazorora pana Mwari, kuti zvataurwa naMwari zvichizorogwa. Taona mistake yacho kwekutanga, cause to effect. Varamba chikafu pekutanga, Mwari chaiziva kuti vakadya vachidai zvinokwanisa kuvadzora kuti vagone kuteerera. Chitema chinovhara kufunga. Vari kuuya
nechikafu chiri kubva kunyika iyo kuratidza kuti nyika iyo ine chikafu chakanaka. Yes. Vanhu vacho vakatogwinya majairi. But vakuzotaura kuti nyika yacho iri kudya vanhu vayo. Vanhu vayo. Muri kuona? Inyaya yekusagadzikana shungu dzemwoyo ndo dzakava shungu. Ndiri kuona bhanzi when we are restless at heart chii chiri mumwoyo, we struggle to walk by faith. Pane vara rinonzi despondence. To cause despondence among others. Chinhu chakaipa even kumabasa. Varidzi vemabasa vanoita all effort kuti izvoni vaite guard against others from the spirit of despondence. Because tikataura mashoko okudiscourage sekudzidza kwatamboita kumashure ari contagious. Even pasina proof yachona vanhu tongobatira, it's natural. Kuti tingobatira ngoti zvakaipa zvikataurwa. Saka zvakaitwa nevarume ava vakazokonzeresa kuti Israel itenderere for about 40 years vasina kusvika kuti promised land. And all those vakanga varipo panguva iyi vakanga vabuda muEgypt vari vatana, hapana kana noumwe akapinda kusvika kwa Caleb naJoshua. Saka zvakakonzeresa. Saka ndinowanza kuti izvoni even patinenge tichironga basa redu mukati mesangano paya, pane patinoona pane challenge dziri mberi. Ngatisamanyira kungoda kungoramba tichingomenshena maconstraints anoita kuti basa risadini risafamba mberi. Ngatitaona constraint ndofunga kuti how best can we solve this. Zvoita kuti izvoni tisava an impediment mukati mebasa raMwari. Mukuita kwedu mukuresponda, yes, especially with leadership, leadership yemuchechi. Yeah. Tinofanira kurecognize kuti apa God recognized that even though the stones were meant for Moses, Caleb and Joshua, ultimately the rebellion was directed against God himself. Yes. We must never forget that. Sure. Gatiende pa Wednesday, yes, pana intercessor. Tuone it's Numbers 14 verse 11 na 12. Numbers 14 verse 11 na 12. And the Lord said unto Moses, how long will these people provoke me? And how long will it be before they believe me? For all the signs which I have showed among them. Verse 12. I will smite them with pestilence and disinherit them, and will make of thee a greater nation and mightier than they. Moses angatopiwa an opportunity kuti iye pachake he could be glorified. Ndiye anogona kuita aite baba werudzi rweIsrael, favorite nation yaMwari. Asi Moses tiri kunzwa pano kuti Moses aka reaction yake ngatirenge pa verse 13 na 19 na 13 to 19. Moses said unto the Lord, then the Egyptians shall hear of it, for thou broughtest up this people in thy might from among them. And they will tell it to the inhabitants of this land, for they have heard that thou, Lord, art among this people. Thou art thou, Lord, art seen face to face, and that thy cloud standeth over them, and that thou goest before them by daytime, and in a pillar of cloud, and in a pillar of fire by night. Moses arikuratidza deep thinking yake and faith in God. Arikuratidza deep thinking, kuona kwake kwakadzama kupfuura kwatingaite isu these days. Zvakafanana netinosangana kurarama kwatiri kuita izvi, tinosangana neCovid, tinosangana nezvirwere zvinotinetsa, tinosangana nemachallenges akawanda wanda. How do we react to those challenges? Tinoaona sei? Then zvibvunzo unobvunzwa pano unonzi, how did Moses respond to this outright rebellion
not simply against himself, but also ari kurecognize kuti it was against God. Moses anoresponda iye tooneka pano chinzi, this is the moment that we can see the true man of God. Moses' answer, frozen in time, anticipates the intercessor. Who more than 1,400 years would pray for his disciples in their afflictions. Apart refer to John chapter 17, prayer what Christ by. And indeed, that Moses did here, what Moses did here, many theologians and Bible students have seen an example of what Christ does for us. Kuratidza kuti Moses angari munhu angane achipleader on behalf of these children, vanhu vanga vachirebel against him, achiti pardon their iniquity, the iniquity of these people. I pray according to thy greatness. Haana kuapila kune zvimwe zvinhu, akaapila ukuru hwaMwari, the greatness of God and of mercy yaMwari, just as you have forgiven these people from Egypt even unto now. Anditi tikuona maonero aMoses anoratidza kuti ane munhu ane kufunga kwakadzama ende uyezve ane nzwira kwakasimba zvakadaro ende achiziva the great mercy dzaMwari. Padare tibatsirane ipapo. Panenge panoti panobuda sokuti panoitika zvinhu izvi dza 2 years vapinda murwendo rwavo in the wilderness. Moses unopindira pakati to intercede, akaramba iye kuitiwa a great nation sezvamataura vanyamangara kuti achimirira Jesu waizouya ende wakamira as an intercessor between Mwari navanhu ava kuti vanhu ava varegererwe. Ndofarira pachidzidzo panobudisa kuti yes, God will sustain them for another 30 years in the wilderness. He will feed them. He will speak to them from the sanctuary. He will be at their side in the wilderness. But then will they die and a new generation will have to pick up the baton and find rest in the promised land. Saka 38 years vaizodziita dzimwe vachirarama nokuda kwokuti Moses waintercede. Ipapo panotaurawo kwatiri as leaders. Ndanzwa elder Tafrey vachiintroduce tiri ma-elders and we are leaders of God's people. Vanhu when they are rebellious even against us, even when they speak evil against us, let us intercede to God on their behalf and pray for them and fulfill the law of Christ, not love your enemies. Pray for them and wish them good. Then tikadaro tava examples of the leaders that Christ has chosen. Noti Jesu pachake unoti kudi pamuchinji kwanti tichiverenga bhuku raLuka, Father forgive them for they know what they are doing. Ivo vachimurovera. That's the spirit iyoyo inofanira kuti Mwari atibatsire kuti tipinde matiri. And the spirit iyoyo tinongoiwana chete kana Christ ari muhana dzedu. Saka Christ angari muhana yaMoses. Tiri kurangarira disciples mairi asati atendeuka. Varamba kumwe vakutanga kuti tinaisei moto kuti Kristu angasati apinda mavari kuti vakwanise kuva ma-intercessors. We can only be intercessors when Christ, the great intercessor, is leading our hearts. Muchaona kuti zvone tiri panyaya dzekuti zvone vanhu vamukira vatungamiriri. Sometimes pane zvinongoitikawo kuti munhu amukira pane zvinomuwira. Sesu vanhu we tend to rejoice kuti mavona here zvakaita akatuka muzodzi waMwari. But panapa tiri kupiwa a different angle inotogwa naMoses. He is the one who is crying for the people kuti Mwari regai kuita izvozvo. He was supposed to be the most grateful person kuti vanhu vangu vachindinetsa vadini vaparadza. But haadaro. So Mwari ngatiregerere pane zvimwe zvatoita cherish zvatinenge tisingafaniri kuti tifarire asi kuti ticheme nevanhu vanenge vatadzira Mwari. Pamasilela tibatirei. Tinotenda. Musi weThursday tiri kutarisa topic yakanzi faith versus presumption. Yes. Tikaverenga tichidzidza tichienda mberi tinoona kuti faith
looks up to Christ. Then presumption looks up to self. Totarisa futi toona kuti faith is evidence of things not seen. But presumption is belief based on reasonable evidence that has been seen. Tikaona faith futi inodhila nezvehumility. It comes with humility. But presumption inouya nearrogance. Ndikati example yatinogona kupa inogona kubudisa faith nepresumption. Ndikati tikatarisa issue yaDavid naGoliath. Goliath ari kuona ma-evidences that are around him kuti he is protected from head to toe. Then David comes, he is not protected. Uyu Goliath ari kuvimba nezvaainazvo because ane evidence yekuti inini am protected, that boy is not protected. But what David says to Goliath, he says, iwe unouya neizvi but inini ndinouya nezita raJesu, nekuti iye is based on faith but Goliath is based on presumption. Tichazoziona futi vana veIsraeri vakunzi ngavakrose vatore nyika wobva varamba, then vapuhwa mutongo manje kuti maramba makudzokera kugwenga vakuti isusu takutoita sei, takutopinda. Presumption because they thought kuti their amari ichavailidha kuti vaite sei, vakwanise kutora nyika. Vhesi redu ranhasi is coming from 1 Corinthians chapter 10 verse 1 to 11. Iri kutaura nema-wanderings ema-Israelites in the wilderness. Tichitarisa ma-wandering nezvavaiita nezvatiri kuita nhasi, tinogona kuti zvimwe zvinhu zvavaiita ivo isusu hatigone kuzviita, but when we are faced with the similar situation we are also found wanting as the Israelites, and we need to learn from them from the past. Ndichaverenga hangu apa zvishoma zvavaiita izvo zvinogona kuti affecta hanzi they were idolaters. The people sat down to eat and drink and rose up to play. Ndo zvatiri kutoita futi nanhasi. Do not commit fornication. Neither let us commit fornication, as some of them committed and fell in one day 320,000. Neither let us tempt Christ, as some of them also tempted and were destroyed of serpents. Neither murmur ye, as some of them also murmured and were destroyed by the destroyer. Now all these things happened unto them for examples, and they are written for our admonition, upon whom the ends of the world are come. These things were written for us to learn, so that we don't murmur, we don't do the same things that the Israelites did. But nasi tine zvinhu zvizhinji zvinotora nguva yedu sezvaitora nguva yema-Israelites in the wilderness. Mazuva kune media barrage, kune ma-incoming calls, ma-WhatsApp, munhu anoswera ari pa-WhatsApp kubva kuseni kusvika manheru, but WhatsApp yacho haisi kutaura nezvaMwari, iri kutaura nezvimwe zvinhu. Tiri kutosiya basa raMwari tichimhanyisana nematerialism, tichifunga kuti ndio zvichatipa inner peace, but when we get more material we become more empty in the heart. There are so many things that are challenging us, akafanana neaichallenge ma-Israelites. Hands up, God would have his people in these days review with humble heart and teachable spirit the trials through which ancient Israel passed, that they may be instructed in their preparation for the heavenly Canaan. Many look back to the Israelites and marvel at their unbelief and murmuring, feeling that they themselves would not have been so ungrateful. But when their faith is tested, even by little trials, they manifest no more faith or patience than did ancient Israel. Tenge takangofanana in terms of our faith. As like the Israelites, we are restless in our search for peace, and so often we look for it in the wrong places. Tinotsvaga kunyarara kwemoyo in wrong places.
but kunyarara kwemwoyo togona kukuwana chete kunani kuna Kristu. Ndichaverenga panapa Numbers chapter 14 verse 40. How did the Israelites react to God's judgment in Numbers chapter 14 verse 39 to 45? Tikaiverenga iyi nyaya Numbers chapter 14 nereaction yakaitwa nemaIsrael, ndo the same reaction yakaitwa naSatan aona kuti mukana kana kuti mabenefits eheaven haasisina, obva ada kudzokera futi kuheaven. Not that he repented, but anga asuwa mabenefits aiwana kupi kuheaven. Ndo zviri kuita vana vaIsrael apa pa Numbers chapter 14 verse 39. Nchangoverenga panapa hanzi, regardless of the divine sentence, the Israelites prepared to undertake the conquest of Canaan. Equipped with armor and weapons of war, they were in their own estimation fully prepared for conflict, but they were sadly deficient in the sight of God and his sorrowful servants. But now, contrary to the command of God and the solemn prohibition of their leaders, without the ark and without Moses, they went out to meet the armies of the enemy. Vanoverenga vanoziva zvakaitika vakarakashwa nenyaya yekuti vaiisa simba ravo kune zvavainazvo, vakangana kuti simba riri muareka. Areka yanga yasara kumashure. Ndo sin of presumption yatinogona kuitawo nhasi. Amen. In summary, nchangoverenga two quotations dziri panapa, prophets, patriarchs and prophets. Hanzi, now they seemed sincerely to repent of their sinful conduct, but they sorrowed because of the result of their evil course, rather than from a sense of their ingratitude and disobedience. When they found that the Lord did not relent his decree, their self-will again arose, and they declared that they would not return into the wilderness. In commanding them to retire from the land of the enemies, God tested their apparent submission and proved that it was not real. They knew that they had deeply sinned in allowing their rash feelings to control them, in seeking to slay the spies who had urged them to obey God, but they were only terrified to find that they had made a fearful mistake, the consequences of which would prove disastrous to themselves. Their hearts were unchanged, and they only needed an excuse to occasion a similar outbreak. This presented itself when Moses, by the authority of God, commanded them to go back into the wilderness. Those are we dare not to sin because of consequences, not because we love sin or because we love God. It is because we fear the consequences. Those zviri kutaurwa panapa. Hanzi, by faith, in no sense aligned to presumption, only he who has true faith is secure against presumption. For presumption is Satan's counterfeit of faith. Presumption ibasa idonzo rani raSatan kucounterfeita faith. Ndikati ndo summary yedu for this week's lesson.